So we've been talking about, starting yesterday, about adaushata, И так мы process говорили, of bhakti. и вчера мы начали о Даушрады, о процессе бхакти. So bhakti, Prabhupada in many places says bhakti is process of purification. Прабхупада во многих местах говорит, что бхакти это процесс And очищения. primarily that is through Shravanam and Kirtanam. И в основном это через Шраванам и Киртанам. So there's different levels of bhakti because it's a process. И есть разные уровни бхакти, потому что это процесс. So we have Vidhi bhakti, we have Raganuga bhakti, and then Prema bhakti. У нас есть Витхи бхакти, Рагануга бхакти и Према бхакти. So following the rules and regulations, trying to purify oneself under the instruction of the Guru, that is Vidhi bhakti. И исследование правилам и предписаниям с намерением очиститься под руководством духовного учителя это виды бхакти. Then once we're completely purified of all anattas, we come to the soul platform, Brahma Bhuta platform, the start of Raganuga. И когда мы полностью очищаемся от анарх и приходим на уровень души, Брахма-абхута, начинается Рагануга бхакти. And it's also the start of the seed of Prem bhakti. Это также начало, это семя бхакти. Then as that is practiced and purified, that's also a type of sadhana, Raganuga sadhana. И там это практикуется, культивируется, это определенный вид садханы, Радагануга садханы. As it becomes more and more mature, then it turns into Prem bhakti. Когда это более и более зреет, то это превращается в према Doing бхакти. bhakti on the platform of prema, full-blown prema. Совершать бхакти на уровне полноценной, So полной Srila текущей Rupa премы. Goswami is talking about from a Daushrada all the way to prema is a process. И Шрила Рупа Госвами объясняет, что от Адаушады до премы это процесс. So we must enter into that process to come to the final goal, which was mentioned yesterday by Prabhupada, to come to develop Krishna prema in the human form of life, is the perfection of the human form of life. И чтобы достичь это, мы должны войти в этот процесс. И как упоминал вчера Шрила Прабхупада, чтобы достичь вот эту цель Кришна према бхакти. So Srila Prabhupada is speaking on this topic, И Шрила Прабхупада говорит на эту тему. and from the Srimad Bhagavatam 6.1.1, Это Шримад Бхагаватам 6.1.1. and this was spoken in Melbourne, May 21, 1975. И это сказано было в Мельбурне 21 мая 1975 года. So we can hear Srila Prabhupada talking about this process, and also we can try to further our discussion. И мы можем послушать Шрилу Прабхупаду, который говорит об этом процессе, и также продолжить свое обсуждение. Srila Prabhupada says sometimes there's some disagreement that why one should not live outside of the temple. И Шрила Прабхупада говорит, иногда есть некоторые несогласия, почему человек не должен жить за пределами храма. And Prabhupada said, but that is little difficult, И Прабхупада говорит, это немного трудно, because in the temple you get good association. потому что в храме ты получаешь хорошее общение. Everyone is trying to become free from the bondage of material life. Каждый старается освободиться от оков материальной жизни. So everyone there is in the process trying to purify themselves, get free from the bondage of materialistic life. Каждый в процессе старается очиститься и избавиться от оков материальной жизни. So in that association, in that environment, there is some inspiration. И в этом общении, в этом окружении есть вдохновление. But if you live outside of the temple, Но если ты будешь жить вне храма, Prabhupada says we're making this temple accommodation so that people may come here and live and learn the art of bhakti. Прабхупада говорит, мы создаем эти храмы, чтобы люди могли приходить в них, жить и учиться искусству бхакти. But if you do not live there, then there is a risk. Но если ты там не живешь, то есть риск. Because sangat sanjayate kama. If you live in certain association of drunkards, for instance, Потому что если ты живешь в определенном общении, к примеру, в общении с пьяницами, then you will learn how to drink. тогда ты постепенно научишься, как пить. And then if you live with the association of devotees, you will forget how to drink. А если ты живешь в общении с преданными, то ты забудешь, как пить. Instead, you'll become a devotee. И вместо этого ты станешь преданным. So we are opening these centers, giving chance to everyone. Поэтому мы открываем эти центры, давая шанс каждому. There is no discrimination. Нет дискриминации. It is not a religious system. Это не религиозная система. It is a cultural institution. Это культурная Prabhupada организация. says, don't take it as religious. Прабхупада говорит, не принимайте это как религию. Religious is kind of faith. Религия – это определенный вид You веры. may accept that faith or you may not accept Вы that faith. можете принять эту веру, а можете не That принять. is your discretion. Это ваша, как сказать, выбор.
But Krishna consciousness is not a kind of faith. Но сознание Кришны это не просто неопределенный вид It веры. is a cultural institution. Это культурная организация. Of course, Vedic culture means Krishna culture. Конечно, ведическая культура означает культура Кришны. And without Krishna culture, there's no Vedic culture. А без культуры Кришны нет ведической And культуры. without Krishna culture, and without Vedic culture, there's no Krishna culture. А без They're ведической together, it's same. культуры нет культуры Кришны, они вместе, одно и то же. So Prabhupada, other place calls it cultural revolution. И Прабхупада в другом месте называет это культурная революция. And here he's calling it a cultural institution. А здесь он называет это культурная организация. So if you are serious that I must stop inconvenience of this birth, death, and old age, Если ты серьезный и говоришь, я должен остановить неудобства рождения, болезни, старости и смерти. it's a little inconvenient to get old and diseased and face death, right? Это немножко неудобно стареть, болеть и встречаться со смертью. And of course, threefold miseries of the material world, И, конечно, тройственные страдания материального мира. Adhyatmika, Adhibodhika, Adhidaivaka, Вот getting эти. slammed by the miseries of the material existence. Ты страдаешь от этих страданий материальной... Slammed. Тебя бьют эти страдания материальной жизни. Heavy lashes of Maya, Тяжелые удары Майи. right? Filled with anxiety, fear, all of these suffering conditions. Наполнен беспокойством и страхами все So эти one who's страдания. very intelligent will say, this must stop. I cannot live like this. И тот, кто разумен, он скажет, это должно остановиться, я так не могу жить. So if you really want to stop all of that, Prabhupada says, then you must join this Krishna consciousness movement. И Прабхупада говорит, если ты в действительности хочешь это остановить, должен присоединиться к движению сознания That Кришны. is my request. Это моя просьба. Prabhupada says that is called Nivriti Mag. Прабхупада называет, говорит, это неврити маг. And gradually you'll be elevated to the topmost position. И постепенно вы возвыситесь на высочайший уровень. And you will have no more attraction for all of these material things. И у вас больше не будет привлеченности ко всем материальным вещам. That is possible to come to that stage. Это возможно прийти на этот It's уровень. not impossible. Это не невозможно. But simply one has got to follow the process. Но просто человек должен следовать процессу. So Prabhupada here is talking about process И Прабхупада здесь говорит про процесс. of purification. Sometimes he talks about like material disease. Иногда Прабхупада говорит, что это материальная болезнь. You take the medicine, you take the diet, the treatment program, your materialistic desires, materialistic attachments, all of these things will come down like fever. Ты принимаешь лекарства, следуешь диете, и все эти материальные привязанности, это как жар будет понижаться. So Prabhupada says the process is generally adau shraddha И in the Prabhupada- beginning. Прабхупада говорит, процесс в общем это адау шрада, это начало. Just like you have come here with some honor or with some respect. Как вы пришли сюда с определенным почтением, уважением. Prabhupada says that is called shraddha. Shraddha means faith. All right, let us go there. Прабхупада говорит, шрада это вера. Хорошо, пойдем туда. Of course, that intelligence and faith is coming from Krishna. Конечно, этот разум и вера приходят от You want to Кришны. solve your problem, you want to get rid of all of these miseries, then you should go to the Krishna conscious temple. Ты хочешь решить свои проблемы, избавиться от страданий, ты должен идти в храм сознания Кришны. So Krishna gives that intelligence and faith. That is the beginning, and then you come. Кришна дает начальный вот этот разум и веру, это начало, и тогда ты приходишь. This is Prabhupada's say, very simple way of explaining this process. Прабхупада здесь очень простым образом объясняет этот процесс. So that is called the beginning shraddha, which Krishna gives you intelligence and faith, that you just go to Krishna temple, and this will solve all of your problems, all of the material pangs. Это называется начальной шрадой, и когда Кришна дает тебе разум и веру, что ты иди в храм сознания Кришны, это решит все твои проблемы. And then if you like it, И затем, если тебе это нравится, now here, the people, they speak very nicely from these books. здесь люди должным образом говорят из этих из книг. So then you come daily, weekly, you come and associate with the devotees speaking from these nice books. И тогда ты приходишь каждый день или каждую неделю и слушаешь преданных из этих книг. So Prabhupada says, Adao Shraddha Tato Sadhu Sangha, Sadhu Sangha. И Прабхупада говорит, Адалшада Саду Санга. This is the process. First of all, one must get a little faith that this process will solve all of your problems. Это процесс, вначале человек должен получить веру, что этот процесс решит твои проблемы. Then you come and associate and hear from the devotees. И тогда приходи, общайся и слушай от преданных. And then we, by associating with the devotees, we learn.
И тогда через общение с преданными мы учимся. Oh, these devotees, they're worshiping the deity. О, эти преданные поклоняются божествам. They're chanting Hare Krishna Mahamantra. Они воспевают Хари Кришна Махамантру. They're eating Krishna Prasadam. Они кушают Кришна Прасадам. And they are very happy. И они очень счастливые. They're supposed to be happy Должны быть счастливые. doing all those activities. Делая всю эту It's supposed to деятельность. be joyfully performed. Это должно радостно осуществляться. Because simple soul will say these people are happy. Потому что простая душа, она скажет, эти люди So if you're счастливые. sitting there doing all those activities and everyone's miserable, it's not going to convince any simple-hearted person. They'll say these people are just as much suffering as I am. Но если мы сидим, занимаемся этой деятельностью, страдаем, то тогда простосердечная личность, она скажет, они эти люди-то страдают так же, как и я. You know, they were fighting in my family, now they're fighting in this temple. Они сражались, как сказать, я сражаюсь с семьей, а они сражаются в храме. Да? Politics in the local community, there's politics here. А там было то с политика в том обществе, сейчас политика So it's здесь. supposed to be something different, Это же должно чем-то an отличаться. alternative lifestyle, Это же должен быть альтернативный cultural revolution, образ жизни, культурная cultural революция, institution, культурная организация, cultured people, культурные люди. Krishna-cultured people. Люди культурные, в культуре Кришны. That's what chanting Hare Krishna, Prabhupada says, first I have to turn you into a gentleman. И Прабхупада говорит, что воспевая Хари Кришна, вначале должен вас превратить в джентльменов. And then you'll behave properly. Тогда вы будете вести себя должным Then образом. you'll develop some culture. Тогда вы разовьете культуру. Then you behave properly. И вы будете правильно себя And вести. be peaceful and behave properly. And then the other people will say, oh, these people are very nice people. They have a nice behavior, a nice mood, some love and affection, some peaceful, happy people. I want to associate with them. И вы будете умиротворенные, должным образом себя вести. Тогда люди скажут, эти люди умиротворенные, хорошо себя ведут, счастливые, хочу быть с ними. So a simple person will be able to see that, whether they're happy or not happy. Простая личность способна будет увидеть, счастливы они или нет. You don't say, okay, everyone, some people are coming to the temple, everyone put on their happy face. Ты не можешь сказать, так, все, кто идут в храм, так, давайте счастливое лицо делайте. It's supposed to be automatic, And natural by practicing Krishna consciousness. Это должно быть автоматически, естественно, через практику сознания Кришны. And then people will say, because people are suffering. И тогда люди скажут, потому что люди страдают. And most families are broken, so much fighting is there within the family, no one's behaving properly. И большинство семей разрушены, все сражаются, никто не ведет себя So we хорошо. want to give a cultural alternative. А мы хотим дать культурную альтернативу. No, these devotees are very nice. They're worshiping the deity, they're chanting Hare Krishna Mahamantra, Эти преданные очень хорошие, они поклоняются божествам, воспевают Хари Кришна they're nicely Махамантру. serving each other, taking nice prasadam, Они служат друг другу, кушают хороший and просадом. they are very И happy. они очень счастливые. All right, you guys are very happy right now. Ребята, вы сейчас очень счастливые. I told you that story. I was distributing the books, Yeah. and I was miserable. Я вам рассказывал историю, когда я распространял книги и просто I was in страдал. really bad Был consciousness, реально в плохом сознании. and I was struggling just to try to surrender to do the service. И я просто боролся, чтобы предаться этому And I was служению. telling people, I give them the book. I said, "This is a book. It'll tell you how to be happy." И я говорил людям, эта книга скажет вам, как быть счастливыми. And the guy looks at me. He says, "Well, you know, are you reading the book? You А know?" парень смотрел на меня, ты сам читаешь книгу? I said, "What are you talking about, Karmi?" А я говорю, ты о чем тут карме He говоришь? says, "Well, you don't look particularly happy." Это вот, потому что ты особо не выглядишь счастливым. And it hit me like really И heavy. это меня тяжело тронуло. I don't remember if he even took the book or not. Я не помню, взял он If книгу. he didn't, I don't blame И him если он не взял, я его не because I виню. wasn't acting like good ambassador, you know. Потому что я не действовал как хороший посланник. Then I sat down. I remember sitting down and praying. И потом, я помню, сел и начал молиться. It's like, how can I, you know, try to distribute these books in an attractive way if I'm miserable? Как я буду распространять эти книги привлекательным образом, если я сам If I'm not страдаю? peaceful, I'm not happy. Why will they be convinced by? They didn't read the book yet. They're going to be convinced by looking at you. Если они умиротворен, несчастлив, они еще не прочитали книгу, как они будут убеждены? Только через тебя. So Krishna somehow or other, you know, brings us to the doorbell and knock on the front door of the temple, right? Так или иначе, Кришна нас привел к храму, к главному входу и постучал в дверь, So позвонил. Krishna did his part. Кришна сделал свою часть. We just followed it. Мы следовали этому. Now, if the mood and the relationship dealings of the devotees is sweet, nice, attractive, then they're very happy. Not just happy, very happy.
И если умонастроение, взаимоотношения преданных очень хорошие, они не просто счастливые, а очень счастливые. Then the other people will say, oh, this is nice. I'd like to associate with these people and also become happy. Тогда другие люди скажут, это здорово, я тоже хочу общаться с этими людьми и стать счастливым. That is really preaching. Вот это настоящая проповедь. So if we don't nicely follow the process, we're not going to be peaceful and И happy. если мы нехорошо следуем процессу, мы не будем умиротворенными и счастливыми. And therefore will not really be preaching, because who will want to live with us if we can't even live with ourselves? И поэтому мы не сможем проповедовать, потому что кто захочет с нами жить, если мы сами друг с другом жить не And if можем. you can't live with yourself, who else will want to live with you? Если ты не можешь жить с собой, кто еще будет с тобой жить? So then they may think, oh, so why not engage? So why not engage me also? Why shouldn't I also be engaged in the same way as these people? И тогда они будут думать, почему мне тоже не вовлечься, как эти люди. And so gradually they come and then they offer, now, sir, I want to join, I shall join, and you please initiate me. И постепенно они приходят и скажут, сэр, я хочу присоединиться, инициируйте меня. In this way we're doing. Вот так мы делаем. So by the execution of devotional service, whether you are making progress or not, that will be tested when anartha nivritti syat, when all nonsense things which you have learned artificially, when all of that will be finished, that is anartha nivritti. И практикуя преданное служение, прогрессируешь ты или нет, это будет проверено через вот это анартха ниврити сят, то есть когда вот эти все нежелательные вещи, которым ты искусственно научился, будут убраны. So all bad habits, all asatsanga, when we get rid of all of that desire, Все плохие привычки асатсанга, когда мы избавимся от этих желаний, that is anartha nivritti. это анартха ниврити. So we have created in this material world so many anarthas, or unwanted things. Мы развили в этом материальном мире столько анарт, нежелательных вещей. Prabhupada gives the example of like cigarettes. Прабхупада приводит пример с Right? сигаретами. He says you're smoking the cigarette and you're calling it cool. Прабхупада говорит, вы курите сигареты, называйте это Cool клёвым. cigarettes, right? Клёвые He сигареты. says you're smoking fire and you're calling it cool. Ты как бы дышишь вот этим... ты поджигаешь этот огонь, называешь это, как бы холодным, прохладным. And then you talk about, whiskey or something, some horrible thing. You drink it, it's like poison, but you just keep doing it and develop a taste for that. Then you love it. И как пример с виски, ты просто пьешь, это яд, но ты продолжаешь это пить и начинаешь это любить. So this is not an acquired taste. Or Это- you say it is an acquired taste. It's an artificial thing that you're developing the taste for this thing. This is called anartha. Вот эта анартха, это называется такая не искусственная вещь, когда развиваешь искусственный вкус. So these things are not wanted for the soul. Эти вещи нежелательны для The души. spirit soul doesn't need all of those things. Духовная душа не нуждается в этих The soul вещах. doesn't need to smoke and drink whiskey. Душе не надо курить и пить виски. So when one is engaged in actual devotional service, the result of that devotional service is automatically will become anartha nivritti, or freed from all of these unwanted desires. Когда человек вовлечен в преданное служение, есть автоматическим результатом будет, что он избавится от этих анарт нежелательных Unwanted вещей. things, all bad habits will go away. Нежелательные вещи, все плохие привычки уйдут. So this is very simple, straightforward approach to getting free from all of that. И это очень простое, прямое обращение, чтобы мы избавились от этих вещей. So Prabhupada was talking about getting free from alcoholic habit, meat eating, illicit sex. It's not that when people came they were free from all of those things. И Прабхупада говорит про освобождение от мясоедения, алкоголя, вот этих вещей. Не так, что люди пришли свободные от этого всего. They were habituated to these activities. Они были пристращены к этим вещам. And you see the initial, videos of Prabhupada chanting Hare Krishna, 22nd Avenue. Everybody is whacked out, И вы видите это, как сказать, видео, когда там все воспевают со Шрилой Прабхупадой на 26-м авеню, и все вот по They таким were all on вещам. LSD, marijuana, totally intoxicated. Под ЛСД, под марихуаной, полное God knows what опьянение. they were doing. Бог знает, чем And они they're all just занимались. sitting there playing some kind of instrument, И right? они сидят там, кто на чем They're играет. just кто-то banging some hammer against a part of a bathtub, Кто-то там молотком бьет по трубе. You're just like not even playing any harmonium, just like. И он даже на гармошке, на гармонии не играет, просто эти меха двигал. Someone was like, they said there was like some
piano, like some parts of the piano were ripped out of, and they're just like hitting it with a hammer, like this type of thing. Там, знаете, у пианино половины не было, его просто пластил молотком, бил. Так. So these aren't exactly completely purified souls, Это не то, что в точности полностью очищенные души. The revolution was there, but the culture wasn't there. Революция была, но культуры не было. But Prabhupada, and here's Prabhupada, just sitting there chanting Hare Krishna in the middle of this madness. И там Прабхупада сидит, воспевает Харе Кришна посреди этого безумия. And Prabhupada had such faith in the holy name. И у Прабхупады такая вера в святое And he just kept имя. chanting Hare Krishna, and they're all, chanting however they could chant it, И Прабхупада воспевал, и они воспевали как могли. And then gradually, they got purified by hearing the holy name. И тогда постепенно они очистились, слушая святое имя. And then they taking a lot of prasadam. И они кушали кучу просада. And then finally they started getting more, woke up. И постепенно они начали просыпаться. And started realizing this is not how I want to live my life. И начали понимать, это не то, как я хочу жить свою So жизнь. now they want to change their life and their bad habits. They want to give up all of these things. И теперь они захотели изменить свою жизнь и оставить свои вредные So they привычки. started taking more seriously to the process of Krishna И consciousness. они начали более серьезно практиковать процесс сознания And Кришны. then finally all of these things, they can give up these bad habits. И постепенно они в конечном итоге оставили плохие привычки. Even devotees, they were like addicted to eating sugar. Даже преданные, они были пристращены к сахару. And they were running to the donut shop, right? И они бегали в Because they пончиковый wanted to магазин. eat some sweets. Хотели сладости, потому что So кушать. Prabhupada just made the Simply Wonderfuls, I think. И wasn't Прабхупада it? сделал Just простое big- чудо, я думаю. Was it Glove Jimmer? I Или think it was Главжим- Simply Wonderful. Я думаю, это были простое чудо. And then Prabhupada said, okay, no problem, you want to eat sweets, but take prasadam. И Прабхупада говорит, ну ладно, хотите кушать сладости, но кушайте просад. So Prabhupada didn't say stop eating sweets, he Prabhupada- just said make it Krishna prasadam. Прабхупада не сказал, перестаньте кушать сладости, он сказал, сделайте Кришна просадом. He didn't say stop dancing, he said just dance for the pleasure of Shri Guru and Gauranga. Он не сказал, перестаньте танцевать, просто танцуйте для радости Шри Гуру Гауранги. So just purified activity in dovetailing in devotional activity. И это очищенная деятельность, которая перенаправлена в деятельность в преданном служении. So Prabhupada's saying, don't think that all of our students were free from all of these bad habits. Прабхупада говорит, не думайте, что все наши студенты были свободны от плохих They привычек. were habituated, Они addicted. были пристращены к этому. But because they've taken to devotional service seriously, then all of this is finished. Но поскольку они приняли преданное служение серьезно, всему этому пришел And then конец. once you get free from all of those things, then you think, oh, this is very nice. This is a very nice way of life. It's peaceful. И когда ты освобождаешься от этих вещей, ты говоришь, что это хороший вид жизни, умиротворенный. And then, therefore, I shall continue like this. И поэтому я должен продолжать так. Why go back to such a hellish life as we were leading before? Зачем возвращаться к этой адской жизни, которой мы жили до этого? That is firm faith. We're convinced on this point. Это крепкая вера, мы убеждены в этом моменте. So Prabhupada's saying the beginning was faith. Yes, you should come. And after nivritti, then you have firm faith. Yes, I shall continue. Then firm faith, determination, I shall continue. И Прабхупада говорит, Адалшатха, это начальная вера, что да, я должен туда идти, и потом после анартха-неврити ты говоришь, да, я убежден, а после этих всех вредных привычек я убежден, я хочу так продолжать. So how can one be firmly fixed up unless he's got a taste for it? Поэтому как человек крепко утвердится, пока у него нет вкуса к этому? Unless we have a nice taste for the process of Krishna consciousness, how will we be fixed in it? До тех пор, пока у нас нет хорошего вкуса к процессу сознания Кришны, как мы Why will you утвердимся want в to нем? continue it? Почему ты захочешь его Yes, this продолжать? chanting and dancing is very, very nice. Да, это слушание и воспевание очень-очень хорошее. Especially as compared to our previous activities. В особенности в сравнении с нашей прошлой деятельностью. Then he's relishing getting a taste for that. Тогда он испытывает вкус, наслаждается этим. Then he becomes attached to that process, to that taste, and he doesn't want to give it up. И тогда он привлекается к этому процессу, получая вкус, и больше не хочет его оставить. So Prabhupada said, then eventually ecstasy will come. И Прабхупада говорит, со временем экстаз Are we придет. feeling ecstasy? А мы чувствуем экстаз.
So it's a process of purification. Поэтому это процесс очищения. And gradually all of these things will go away, the disease will go away, and we'll become more and more healthy. И постепенно все эти вещи уйдут, болезнь уйдет, и мы будем более и более And здоровыми. eventually we'll come to the platform of loving God, of developing Krishna Prema. И постепенно мы придем на уровень любви к Богу, Кришна Премы. Now we're just loving cats and dogs. Сейчас мы просто любим кошек и собак. But later we shall love God instead. Но позже мы будем любить Бога вместо этого. This is the way. Это путь. Any points or questions? Есть какие-то вопросы или моменты? So it's a gradual process. Это постепенный Yes, процесс. Bhakti and Christina. Да, Бхактин Кристина. What did I forget? Что я забыл? Можно ли измерить самим, понять, какая у нас вера? Если Адаушада понять для себя. Can we measure ourselves and understand what level of faith we have? Yes, when you, according to Prabhupada's description, when you find yourself, going to the door of the temple and knocking on the door and ringing the bell, somebody brought you there. И, соответственно, со Шрилой Прабхупадой, если ты пришла в храм, позвонила в дверь, кто-то тебя туда привел. Someone gave you intelligence and faith that you can find a solution to all of your problems if you go to the Hare Krishna temple. Кто-то дал тебе разум и веру, что если ты хочешь решить свои проблемы, то ты иди в храм сознания Кришны. What's happening? Что происходит? So first, mercy is Krishna's mercy. Поэтому первая милость – милость Кришны. Because realizing we're in a suffering condition and we have want to solve all of these problems, especially old age, disease, and death, all threefold miseries, then most people, pious people, they'll pray to God. Поэтому, осознавая вот эти тройственные страдания, благочестивые люди будут молиться Богу. Usually people, they have a section of the bookstore called self-help books. Обычно есть такие отделы в книжных магазинах, там называются Do книги you по ever find yourself самопомощи. in that section of a bookstore? Вы себя обнаруживали в этом разделе книги? I used to live in магазинов? there. Я обычно там I used to жил. have a bed in that store. У меня обычно там кровать стояла. I used to stand there and just read all the books, Я обычно like trying to figure out which one I was going to buy. Я обычно там стоял и читал все книги, пытаясь понять, какую я куплю. I didn't buy many of them, but I read a lot of them. Многие из них не купил, но читал многие из них. So I realized I want to try to solve my problems. Я осознал, я хочу решить свои проблемы. So I read everything. Поэтому я все читал. So after you read everything, even psychology, so many different types of, suggestions about how to solve your problems. Ultimately, you have to come to a spiritual solution. И сколько бы ты ни читал всех психологий и других предложений, в конечном итоге ты должен прийти к духовному решению. Because you realize there's no man-made system that's not going to solve the problem. Потому что ты понимаешь, что ни человек, ни человеком выдуманная система не решит And you проблему. realize it's just people's putting their opinions down in books and making, millions and billions of dollars. Ты осознаешь, просто люди помещают свое мнение в книги и зарабатывают на этом миллионы And it's долларов. all very speculative. И это все очень спекулятивно. It's, man-made, opinions. Это выдуманное человеком мнение. So we may try out some of those things, Мы могли попробовать какие-то эти but it вещи, doesn't really solve the problem. но это реально не решало проблему. So after you try everything material, personally or collectively, then you'll say, okay, I need a spiritual solution because I still want to solve my problem. И когда ты используешь разные методы, индивидуально и коллективно, ты все равно приходишь к тому, что нужно духовное решение. Then we go to God, then we pray to God, we pray to Krishna, please help me. Тогда мы идем к Богу, молимся, Кришна, пожалуйста, помоги мне. So that is also a sign of some piety. Это признак благочестия. It said, Krishna says, those who, there's different people who come to me. Кришна говорит, есть разные люди, которые приходят ко Four мне. kinds of people. 4 вида людей. Those who are suffering, Те, кто страдают, those who are in need of money, те, кто нуждаются в those деньгах, who are inquisitive, те, кто любознательны, and those who are searching for knowledge of the absolute truth. и те, кто ищет знания абсолютной истины. So those are like the four kind of categories Krishna talks about. Это 4 категории, о которых Кришна говорит. And of course it can be mixed as well. И, конечно, это же может быть также смешано. But Prabhupada says that those four types of people, they search out God. They're
Sukritina, they're pious people. Но Прабхупада говорит, эти 4 категории людей, которые ищут Бога, они So благочестивые. if someone sincerely wants to solve their problem and they search out God, then Krishna says, I'll give you intelligence how to do it. И если кто-то искренне пытается решить свои проблемы, обращается к Богу, Кришна говорит, я дам тебе разум, как это сделать. What is it? The Dami Buddhi-yogam tam, right? Krishna says, you come, try to surrender to me, render devotional service to me, sincerely wanting to come to me and serve me, then I'll give you intelligence how to do it. Кришна говорит, приди ко мне, служи мне, искренне старайся прийти ко мне, и тогда я дам тебе разум, как это сделать. So if we're coming to Krishna consciousness after praying like that, that is a Daushrada. И если мы приходим к сознанию Кришны после такой молитвы, это Адау Шрада. And we're praying to God, please help me, give me intelligence what I should do. И мы молимся Богу, пожалуйста, помоги мне, дай мне разум, что я должен делать. I remember praying like that, okay, I'm your servant, I'm supposed to serve God. Okay, now what am I supposed to do? Я помню, я молился Богу таким образом, что я твой слуга, что я должен делать? And then I wasn't hearing anything. И я ничего не слышал. And I was like getting a little upset, like I'm your servant and I'm trying to surrender to you and this is what I need to know. Otherwise, how can I serve you И properly? я немного так напрягался, я твой слуга, я должен знать, как служить тебе правильно, как я если я не знаю, что делать, как я буду служить. And the answer came back to me. И ответ пришел ко мне. You need someone that I can speak through. Тебе нужен кто-то, через кого я могу говорить. So I didn't know guru, Я не знал гуру. but I understood this principle that God can work through or speak through people. Но я понимал принцип, что Господь может действовать, работать через людей. And Krishna says the same thing. If you want to know me in truth, then go and surrender to my devotee. И Кришна говорит то же самое. Если ты хочешь знать меня в истине, иди предайся моему And преданному. render humble service there. И совершай смиренное служение там. Purify your existence. Очисти свое существование. Then as questions and doubts come up naturally in the execution of that service, then inquire from one who understands the truth. И как сомнения и вопросы будут естественно возникать в процессе, тогда задавай вопросы. So Krishna is helping inside and he's helping outside. И Кришна помогает внутри и помогает He извне. knows we can't properly hear inside. That's meant for pure devotees. Он знает, что мы не можем должным образом слышать внутри, это для чистых преданных. So then he speaks through his devotee, through Sadhu Guru Vaishnava. И тогда он говорит через своих преданных, саду гуру вайшнавов. And when we hear from Guru, that is also confirmed from Chaitya Guru, Paramatma, within our own heart. И когда мы слушаем гуру, это подтверждается чатья гуру параматмой в нашем сердце. Confirmation must be there. Подтверждение должно быть. When Gurudev met Srila Prabhupada, Prabhupada gave Gurudev in direct instructions, you should be a sannyasi. Когда Гурудев встретился со Шрилой Прабхупадой, Прабхупада дал ему прямое наставление, что ты должен быть саньяси. Sannyasa is meant for you. Саньяса предназначена для тебя. And that was Gurudev's desire, Srila Govinda Swami Gurudev's desire. И это было Шрила Горговинда Свами, Шрила Гурудева He желание. felt that Krishna wanted him to do that work. Он чувствовал, что Кришна хочет от него So это. when Srila Prabhupada said that same thing spontaneously from his side, then Gurudev understood, oh, here is my spiritual master. И когда Шрила Прабхупада спонтанно сказал это от себя, то тогда Шрила Гурудев понял, это мой духовный учитель. Because he's telling me exactly the same thing that Krishna is telling me. Потому что он мне говорит то же самое в точности, что Кришна говорит. So inside and out, same instruction. Внутри и извне те же самые Then наставления. he could understand who is his guru. Тогда он мог понять, кто его So the гуру. first thing is, the first mercy is Krishna's mercy. Поэтому первая милость — это милость Кришны. And he's giving that intelligence and faith, how to go, where to go. Он дает эту разум и веру, как идти и куда идти. And Prabhupada says he's also giving intelligence and faith who you should accept as your spiritual master. И Прабхупада объясняет, он также дает разум и веру, кого ты должен принять духовным учителем. Prabhupada says Krishna will dictate to you that you should go to that person and you should hear from him, you should accept him as your spiritual master. Прабхупада говорит, что Кришна будет диктовать тебе, что ты должен идти к этой личности и принять его своим духовным So учителем. that's a Dao Shraddha leading to Sadhu Sangha. Это Адау Шрада ведет к саду санге. And then if the spiritual master speaks exactly what Krishna is already speaking to you, then you'll understand, yes, those instructions are coming from Krishna. И когда духовный учитель говорит то, что Кришна уже говорит тебе, тогда ты понимаешь, эти наставления приходят от It's Кришны. non-different instruction. Это не отличающиеся Then you наставления. can put faith in those instructions if you are convinced by Krishna's mercy that those instructions are coming from Krishna internally and through the spiritual master. И ты можешь вложить тогда веру в эти наставления, если ты убежден, что это приходит от Кришны изнутри и извне в форме духовного учителя. So instructions are general and specific.
И эти наставления не общие, Here специфичные. Prabhupada is talking more about the general instructions, Здесь Шрила Прабхупада говорит больше про общие and наставления. then there's also specific instructions. И также есть специфичные So наставления. if we follow all of those things, get the mercy of Sri Guru and Ganga, then by the mercy of Krishna, our heart can become purified and freed from all of these unwanted things. И если мы следуем всем этим вещам, то по милости Шри Гуру и Гауранги наше сердце может быть очищено от Then всех we'll этих become more вещей. fixed up and more steady in our faith that we should move forward in our devotional life И and мы not боль- look backwards. И мы будем больше утверждены, что мы должны двигаться вперед в своей духовной жизни, и не But смотреть if we don't назад. follow the instruction, we don't take the medicine, then we'll hesitate, we'll deliberate, we won't be steady in our bhakti. Если мы не следуем наставлениям, не принимаем лекарства, то мы будем нестабильными в своем бхакти. We'll lose our enthusiasm. Мы потеряем свой энтузиазм. Then it will be very difficult to move forward, to be Итак- steady and to move forward. Тогда будет очень трудно двигаться вперед и быть стабильным. So association, hearing and chanting is most important instruction. Поэтому это общение, слушание и воспевание наиболее важное That's the наставление. primary instruction of the spiritual master. Это самое главное наставление духовного Chanting Hare учителя. Krishna Mahamantra, Воспевать Хари Кришна Махамантру. hearing daily Harikatha Krishna-katha, Каждый день слушать Хари Катху, Кришна Катху. and taking prasadam. This is the expert treatment program. Принимать просадом – это опытная программа по улечению. So if we won't do that, we'll not keep up our strength and enthusiasm. Если мы не будем так делать, мы не сможем удерживать свою силу и энтузиазм. Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Okay. Харе Кришна. Haribol. Скажите, пожалуйста, как в течение дня выполнять деятельность для радости Гуру и Кришны, если ты находишься в низших гунах и мотивирован материально? Please explain how to act for Guru and Krishna's pleasure during the day if you under the low modes of material nature and like you have material desires. Well, if you're sound asleep, it's difficult to act for the pleasure of Guru and Krishna, Но right? если ты, как сказать, засыпаешь, да? Спишь, то тогда трудно действовать для радости. So the first thing is like you have to wake up, Первое, ты должен проснуться, and take a cold bath, get dressed properly, принять прохладный душ, хорошо understand what одеться, is your service for that day, понять, каково твое служение на день. and just do it. И просто делай его. And think, I'm doing this, Krishna asked me to do this through my Guru, and I'm doing it for their pleasure. И думай, Кришна попросил меня через Гуру делать это делаю для его If I удовлетворения. do that, that will purify my consciousness. Если я буду делать это, очистит мое сознание. Because God helps those who help themselves. Потому что Господь помогает тем, кто сам себе So помогает. if you make some sincere effort to follow those instructions, then help, mercy will come to you. И если ты делаешь искренние усилия, в этом служении милость должна прийти к тебе. Krishna in one moment can purify your consciousness. Кришна в один момент может очистить твое We сознание. can't purify our consciousness. Мы не можем очистить свое сознание. Easy boy. Полегче, парень. It was one fly there. Uh-oh, the flies are back. I was hoping for the bees, you know. Мухи вернулись, а я надеялся на пчел. That's all I deserve. Это то, что я заслуживаю. So yeah, we have to just understand the instructions and try to follow them. Да, мы должны понять наставления и стараться следовать. And consciously think, I'm trying to please you, Gurudev. I'm trying to please you, Krishna, by surrendering and trying my best to follow this instruction. И сознательно думайте, я стараюсь удовлетворить вас, Гурудев, я стараюсь удовлетворить тебя, Кришна, предаваясь твоим наставлениям. служению. Then they'll understand it. They'll shower mercy on you. They'll purify you. Тогда они поймут это и прольют свою милость на тебя и очистят Then mind тебя. and senses will be purified and peaceful. Тогда ум и чувства будут очищены и умиротворены. And we'll get out of that lower modes. И мы выберемся из низших гун. And sometimes Krishna sends his reinforcements. И иногда Кришна посылает поддержку, He gets the подкрепление. devotees to try to get you out of the bed, Он посылает преданных, чтобы тебя с кровати поднять. out of the tamagun. Из тамагуны. And sometimes they have to light some dynamite also. И иногда им надо динамит поджигать тоже. That's also Krishna doing that. Это тоже Кришна делает. Right? When Christine is sleeping, you have to light some dynamite there. You know? Когда Кристина спит, там надо динамитную шашку Blow her поджигать. right out of the bed. Как сказать, взрывать ее с кровати. Blows up, lands in a sari, and ready to start doing some seva. И You она know? после взрыва приземляется в саре и начинает делать севу.
So we need help. Нам нужна помощь. Association of devotees, Prabhupada's emphasizing here. Общение с преданными Прабхупада делает акцент здесь. I remember, when I was in the temple, I didn't like waking up early. I hated it. Я помню, когда я жил в храме, мне вообще не нравилось рано вставать. Это But I lived in a ненавидел. small room with about eight brahmacharis. Но я жил в маленькой комнатке с 8 As soon брахмачариями. as that light goes on and everyone starts crashing into everything, how are you going to sleep in such an environment? И как только свет зажигается, все там врезаются повсюду, как ты будешь спать в таком I wanted to окружении? kill these people. Я хотел убить этих людей. Don't you know what time it is? Вы что, не знаете, сколько времени сейчас? It's the middle of the night. Это же сейчас мы посреди Yeah, but this ночи. is when we get up. Да, но это когда мы встаем. So I was like, all right. Я говорил, ну ладно. I was no prize in the morning, let me tell you. Как сказать, у меня... А? Я и был не подарок утром, давайте честно скажем. Just leave me alone. Оставьте меня в I don't know покое. if you're like that. I was like that. Я не знаю, если вы такие, я такой был. But by the association and the activities and everybody getting up, it's like you're just forced. You're like swept up into that enthusiasm. Но при свете того, что все встают, этого общения, то тебя втягивают в этот энтузиазм. Or you could be like with Mother Kalavati. She'll just come with a bucket of ice water and just dump it on you, you Или know? ты как мама Матаджи Калавати, приходишь с ведром холодной воды, просто I heard a выливаешь. story like that. Didn't you do that to your son one time? Я слышал эту историю, ты так со своим Few сыном times? раз не сделала, пару раз. That's also awful inspiring for him, huh? Это тоже было очень вдохновляюще для него. You get woken up by a bucket of ice cold water, you know? Когда ты просыпаешься от ледяной воды. Mangalarti, от get ведра. up. Так, Мангаларти, вставай. So, maybe that's why he doesn't like sadhana too much now. I don't know. Может, поэтому ему сейчас садана сильно не нравится, не знаю. But association definitely helps to do it. Но общение, без сомнений, помогает это сделать. Because even practically, you can't possibly sleep in that situation. Потому что практически ты вообще не можешь спать в этом положении. You can put all the headphones on you want. You can blindfold yourself all you want. Ты можешь закрыть себе уши, чем хочешь, и одеть на глаза тоже. You're still going to get up. Все равно встанешь. And sometimes if you're lucky, you have a good Sankirtan leader or some good leader, they know what is your problem, they'll help you. И иногда, если тебе повезло, у тебя хороший лидер Санкиртана, не знают твою проблему, тебе помогают. Just stand near your ear and say, please get up this morning. Они стоят у тебя в ухо и говорят, пожалуйста, встань сегодня This would be утром. very nice if you could get up and go to Mangalarti. Это будет очень здорово, если ты можешь встать и пойти на This would be Мангаларти. really good for you. Это будет реально хорошо для тебя. You'll get all the Ты mercy. всю милость You'll get получишь, purified. очистишься. You'll please Guru and Krishna. Гуру и Кришну I had a devotee удовлетворишь. like that. У меня были такие Because преданные. he knew I don't like getting up early. Потому что он знал, мне не нравится And he used to вставать. just speak nicely in my ear, you И он know. просто хорошо мне в ухо говорил. First I was like, I don't want to hear that. А я не хочу такое слушать. No, this will be really good for you. You'll be really benefited, you Нет, know. реально для тебя хорошо будет, получишь благо. This will purify you. You'll get Очистит тебя, mercy, получишь милость. like this. Вот так. And then because I had a good relationship with him, if he gave up that actually would make me get up. If he said, okay, he's not going to get up, И у меня были хорошие отношения с ним, и если он говорил, все, он, наверное, не встанет, это то, что меня then поднимало. I would feel guilty Я тогда чувствовал себя как бы because he виноватым. was trying to be so sweet and I was being a rascal, basically. Потому что он старался быть таким сладким, а я практически как негодяй себя So вел. because of that relationship, I didn't want to disappoint him. И из-за этих взаимоотношений я не хотел его разочаровать. Then I would get up. Тогда я вставал. So whatever it takes. Что бы то ни стоило. So that association really helps to be able to follow everything. Это общение реально помогает всему следовать. How do we get on that topic? Как мы на эту тему ушли? Шрила Прабхупада was saying. Oh, we were talking about Tamagun, and Prabhupada's talking about association with devotees, and they'll help you to get out of the lower modes. Мы говорили про тамагун, и Прабхупада говорил про общение с преданными, и они помогают выбраться из низших гун. And Guru and Krishna, they're also, very expert at somehow engaging you. И Гуру и Кришна, они очень опытны так или иначе тебя вовлечь.
They can understand, Prabhupada said, the art of how to engage everyone. Прабхупада говорит, они знают искусство, как всех And вовлечь. they try to find somehow or other some means or way to engage you in devotional service. И они так или иначе стараются найти средства и способ вовлечь тебя в преданное Even служение. that drunkard came into 26 Second Avenue and he had some toilet paper. He wanted to give toilet paper. Даже этот пьяница пришел на 26-ю авеню с куском туалетной бумаги. And they said сломанной. he smelled like really, really bad also. И рассказывали, что он плохо пах. So many people were yelling at him, "Get out of here, you drunkard," you И know. многие люди ругались на него, убирайся отсюда, пьяница. And Prabhupada stopped them. No, he's doing devotional service. А Прабхупада остановился и сказал, нет, он делает преданное This is the start of служение. his spiritual life. Это начало его духовной жизни. Somehow or other, he wanted to do service. It Так- just happened to be delivering toilet paper. Так или иначе он хочет сделать служение, просто получилось так, что он дает туалетную бумагу. But Srila Prabhupada understood, if he consciously is trying to do devotional service, it's the start of his bhakti. Но Шрила Прабхупада понял, что если он сознательно хочет сделать преданное служение, на начало его So pure бхакти. devotee looks at it completely different. Чистый преданный смотрит на это полностью по-другому. So they're always looking for some way or other to engage us. Они всегда смотрят так или иначе нас Sometimes вовлечь. it's in their personal service, Иногда в личное or служение service to the себе temple, или служение храму. somehow, some way. Так или иначе. Just somehow do devotional service, do bhakti. Так или иначе делай преданное служение, делай бхакти. In beginning, we do menial service. И вначале мы делаем смиренное служение. Sweeping the floor, scrubbing the bathroom, Под- scrubbing the pots and pans. We Подметаем- did all of those things. Подметаем пол, чистим горшки, туалеты. Это мы делали все. So that's also Chetodapana Marjanam. Это также Четадарпана Марджана. Purify the heart and consciousness Очищение сердца и сознания. in a humble state of В mind. смиренном состоянии ума. So devotees will help us if we let them help us. Преданные нам помогут, если мы позволим им себе We have помочь. to be careful because if they give up trying to help us, then who's going to help us? Мы должны быть осторожны, если они оставят попытку помогать нам, кто нам поможет. Then we're on our own with our stupid mind and senses. Тогда мы сами по себе со своим глупым умом и чувствами. Then how we'll engage in bhakti to get the mercy of Guru and Krishna. Тогда как мы будем вовлекаться в бхакти, служение Гуру и Кришне? And also have reasonable expectation. This, like I always tell devotees, we've taken a long time to get in big trouble. И имейте резонное ожидание, как я всегда говорю преданным, что много времени заняло попасть в проблемы. Many lifetimes. Много жизней. So it's going to take some time to get out of trouble. Это займет какое-то время выбраться из So проблем. somehow or other, if we follow the process in association of devotees, it's easier. Так или иначе, если мы следуем процессу в общении с преданными, это легче. But we should not have false expectations. Но у нас не должно быть ложных We should ожиданий. not expect an overnight sensation. Мы не должны ждать, что это за одну ночь произойдет. Just take to the gradual process and be patient. Просто прими постепенный процесс и будь терпеливой. And gradually all these bad habits will start to go away from us. И постепенно все эти плохие привычки будут уходить из нас. And we'll see a change in our life. И мы будем видеть перемену в своей жизни. That will give us faith Это даст нам and веру hope и надежду, that we can be changed. что нас можно изменить. But to expect right from the beginning, okay, you give me Krishna prema. Но ожидать с самого начала, так, дайте мне Кришна прему. Really? In the beginning? Правда, в начале? Prabhupada says, can you go, the first grader goes into school and says, I want a PhD? Прабхупада говорит, ты можешь пойти в первый класс и сказать, мне нужна докторская степень. Forget about primary and secondary school, college. Забудьте там про школу, среднюю, колледж. Immediately, you come in the first grade and in grade number 1 and you say, I want PhD scholarship. Сразу же ты приходишь в первый класс и говоришь, мне надо докторская степень. Is that reasonable? Это вообще резонно? So it's a process. That's Это- what we're talking about today. Это процесс, о котором мы сегодня, о чем мы And if we сегодня говорим. cooperate with the process, it's much quicker. И если мы сотрудничаем с процессом, это гораздо But we're быстрее. not always cooperating with the process. Но мы не всегда сотрудничаем с Or we're процессом. trying to recreate a different process. Мы стараемся создать новый The процесс. doctor's given us a prescription. It's very clear. Доктор дает нам предписание очень If we ясно. follow it, we get a nice result. Если мы следуем этому, получаем If we хороший don't результат. follow it, we get the opposite result. Если не будем следовать, получаем противоположный результат. So that's up to us, Это от нас зависит. whether we're going to follow it or not. Будем ли мы этому следовать или нет? Okay? Хорошо? Anybody else? Кто-нибудь еще? So my question is, before we becoming premi bhakta, or then we will be always influenced by Maya,
Or if by Guru Krishna's mercy we can understand how dangerous is material world, we are always trying to follow Gurudev's instruction, pray mercy, pray and cry for mercy from Guru Garanga Nitai. Then this influence of Maya will be stopped gradually. Or this is also acting as the true surrender. Can you give some explanation? Krishna says, you want to repeat it? И вопрос такой, что до того, как мы станем премии, бхактами, только тогда мы сможем избавиться от майи, или, следуя наставлениям духовного учителя, постоянно прося о милости, о помощи, тоже майя останавливается. Krishna says in Bhagavad Gita, Daivi Esha Gunamayi Mama Maya Drataya, that the Maya is very difficult to overcome. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что майя, ее очень трудно превзойти. Krishna says, Mama Maya, it's my Maya. Кришна говорит, это моя So майя. how's the conditioned soul going to overcome Krishna's Maya? Как обусловленная душа превзойдет By майю Кришны themselves. сам по себе? What strength or intelligence do we have? Какая сила и разум у нас есть? Maya will, especially you're trying to get out, Maya will make a ferocious attack against you. В особенности, если ты пытаешься выбраться, майя пойдет суровыми атаками To на тебя, test us and to try to stop us. чтобы проверить нас и стараться остановить нас. So do we have the intelligence and strength to overcome Maya by ourselves? А у нас есть разум и сила превзойти майю самим по I себе? don't think so. Я так не думаю. So therefore Krishna says, so if you surrender to me, then easily you'll cross beyond. Поэтому Кришна говорит, если ты предашься мне, то ты легко превзойдешь. So if we are sincerely trying to surrender to the instructions of Guru and Krishna, we'll get purified and we'll be protected from Maya. Если мы искренне стараемся предаться наставлениям Гуру и Кришны, мы будем защищены и выведем из майи. Even if those desires are still present, Даже несмотря на то, что эти желания еще будут we'll not присутствовать, act on them. мы не будем действовать на But них to get rid основе. of all of those desires, that requires that we have a different love, a different desire for love. Но чтобы избавиться от всех этих желаний, это означает, нам нужна другая любовь. That requires Krishna prema. Это нужна для этого Кришна Then према. it says even in your dreams you'll not dream about Maya. И тогда говорится, тебе даже во сне не будет майя It'll never сниться. cross your mind. Никогда не пересечет твой ум. So now we, by intelligence, by knowledge or understanding, our surrendering and serving Maya will end in a disaster. Сейчас разумом мы понимаем, мое предание служения майи закончится в катастрофе. But still the desire is still there. Но все равно желание там. Our attachments and material desires may still be present. Наши желания и привязанности могут присутствовать. But if we surrender to Guru and Krishna, try to follow their instructions in association of devotees, we can not act on those desires. Но если мы предаемся Гуру и Кришне и в обществе преданных, мы можем не We can действовать get на этих желаниях. necessary intelligence and necessary spiritual strength to overcome those desires, even if they're still present there. Мы можем получить достаточную силу и разум превзойти эти желания, несмотря на то, что они там присутствуют. But if we're not hearing and chanting properly, which is main instruction, we're not surrendering to the instructions, then why Guru and Krishna will help us to overcome Maya? Но если мы не слушаем и не воспеваем, и не предаемся наставлениям, то почему Гуру и Кришна помогут нам превзойти Then we'll be майю? victimized by Maya again. Мы опять станем жертвами майи. But to truly get free from Maya once and for all, that requires prema. Но чтобы раз и навсегда выбраться из майи, для этого необходимо према. Because if all you have is a desire to love Krishna in your heart, then where's there a question of being overcome by Maya? Если все, что в твоем сердце находится, это желание любить, служить Кришне, как ты будешь задет майей? Does that make sense? Это понятно? That's my Это understanding. мое понимание. Otherwise, you'll just say, well, I don't have prema, so I might as well just serve Maya. А иначе скажешь, у меня премы нет, я тогда буду просто майей служить. That's a nice cheating, right? Хороший обман. It says you have to have prema to get rid of Maya, so since I don't have prema, and that's going to be a long time away from now, then I might as well just serve Maya. Говорится, према нужна, чтобы выбраться из майи, она еще не скоро придет, поэтому я пока майей буду служить. That's another type of cheating. Это другой вид обмана. So, no, we can surrender and follow the instructions sincerely now, to the Нет. best of our ability. Мы можем предаться, искренне следовать наставлениям сейчас до по That's a соответствующим test of our способностям. sincerity and seriousness. Это тест нашей серьезности и искренности. And when we do that, even desires may be there, opportunity may be there, we'll not act on it, we'll get protected. И делая так, даже желания могут быть, возможности могут быть, но мы не действуем на это, мы защищены. But if we give up the hearing process, Но если мы оставим процесс and Krishna слушания, says, you don't hear me, you're not hearing and chanting properly,
cannot hear Krishna, you'll be lost. Кришна говорит, если ты не можешь слышать меня, слушать и воспевать должным образом, Now то you ты really будешь can't hear me. потерян. А подайте звуковую систему, микрофон звуковой системы. Haribol. Maybe this, oh. It has power? Харибо, харибо. Свет выключили? А звуковой систему дайте микрофон. Харе Кришна. Now can you hear me? Сейчас можете меня слышать? No. Нет. Krishna says if you give up hearing process, then you'll be lost. Кришна говорит, если ты оставишь процесс слушания, то ты потеряешь себя. Haribol. No. Okay, everything good? Clear? Ну как, все нормально, ясно? Hare Krishna. All right, thank you very much. Srila Prabhupada ki. Спасибо Srila большое. Gurudeva ki. Srila Govinda Swami, Srila Gurudeva ki. Samaveta Bhakta Brinda ki. Shri Shri Gauranitai ki. Gaur Premanandi. Hari Hari Bol.